Welcome to the session. Um, the subject I'm handling is database management system, or simply we can call it as DBMS. In this, here today we are going to discuss about the module 1. In module 1, we are actually going to discuss what is a database, where the database is we actually uses. So why this database is actually um, become so prominent, or what are the advantages over something else, or traditional file system, and what are the basic concepts of databases. So these are the simple concepts that we are going to study in this module. So let's start. So we can start with data. So all of us actually looking for something like data. So what is a data? Anyone has any answers, like what is a data? A data maybe a name, a age, maybe chair, table, iron box, everything is a data. So data is actually refers to raw facts, figures, non attributes that can be recorded and have an implicit meaning. Data means anything that is actually any raw data, which is we can actually call it as data, which can be anything, maybe a name of a person, address of a person, date of birth of a person, everything is data. So what are the different forms of data, how we can actually represent data, or the examples of data? So the forms of data may be numbers, text, images, audio, or video clips, anything like that. We can actually call it as a form of data. Maybe a thing like a chair, a table, an iron box, a heater, everything is a forms of, we can say that there are the examples of data. That is, here we actually says examples, list of names, isolated telephone numbers, or integer 25. These all are datas. So data means anything, any raw fact which will have an implicit meaning, which is we can actually call it as a data. ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിയലിൽ കാണുന്ന എന്തൊരു എൻറ്റിറ്റിനെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഒരു ഡാറ്റയാണെന്ന് പറയാം. ആ ഡാറ്റ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ത്രോ ഔട്ട് നമ്മളെല്ലാ എന്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. നെക്സ്റ്റ്, ഡാറ്റയായിട്ട് വളരെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇൻഫർമേഷൻ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ? Data is the raw fact or figure. Raw fact or figure we can actually call it as data. So what is the information? Information means processed data, which is actually we can call it as information. Information is processed data. Information is processed data. So here we have a definition for information. Information is the processed, organized, and structured form of data. It provides context and meaning, making it useful for decision making. So when it comes to a decision making, if it is an information, so for that we can actually make a decision making. Otherwise, if it is a data only, then the user can't make any decision on those data. There will be one data, maybe some kind of no relation between these data. There will be data, but there will be no relation sometimes. So just the facts will be there. So we don't know how these things are related. So that data we cannot use for decision making. But information will be properly informed about the data. Will be properly informed what are the data are, how the data are actually correlated. So we can select
Transformation. Data's transformation using interpretation becomes what? Information. So transformation, data becomes information after interpretation. ഒരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷന് ശേഷമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷനിലോട്ട് മാറുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. എന്താണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ? നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണ്. സോ ദ ഏജ് ഓഫ് അഭിഷേക് ഈസ് 25 years old. അഭിഷേകിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 25 years old ആണ്. അത് നമുക്ക് എന്താണ്? ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അയാളുടെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അഭിഷേക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വളരെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ്, ഈസ് അഭിഷേക് ഈസ് എലിജിബിൾ ടു വോട്ട് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഡെസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്തൂടെ? ലൈക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്കൊരു കൺഫർമേഷനിലോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ്, ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഡാറ്റ ഈസ് റോ ഫാക്ടർ ഫിഗർ, ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് പ്രോസസ്ഡ് ഡാറ്റ. Processed data is called information. Next is one of the most important one, but it is very simple and you can memorize it very easily. So types of data. So here we are actually going to study about database management system. So somehow we are actually going to manage data. Okay, data we are going to manage what? Data. So we are going to manage data so that we can see it like we want to know what are the types of data available for users or so the types of data. Next topic we are going to discuss is types of data. So when we are declaring or telling about different types of data, there will be structured data, semi-structured data, unstructured data. So these are very similar and everything is actually understanding by the heading itself. That is what they actually means. First one is structural data. So what is that mean? Structural data. So data has some structure. Data has definitely having what? Structure. So highly organized data strictly adhering to a predefined schema. It is stored, queried and analyzed in traditional relational database using rows and columns. വളരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് റോസും കോളംസും ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസസ് ആണ് ഇതൊക്കെ. സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു റോയുടെയും കോളത്തിൻ്റെയും ഫോർമാറ്റിൽ, അതായത് നമുക്കൊരു ടേബിളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റയിലുള്ള ഡാറ്റാസിന് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്? നമുക്ക് വളരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതെന്തിനൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വളരെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഇതാണ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Next one is semi-structured data. So the word itself, it is clear. So what will be semi-structured? Structured, semi-structured and unstructured. What will be semi-structured? Okay, there will be some kind of structure, but it is not in a fully structured manner. Okay, semi, it is a halfway to structured. So partially organized data lacking a rigid table format but containing tags or markers to separate semantic elements. സോ നമ്മൾ ഒരു ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു സ്ലാഷ് കോളൻ. ഈ ഒരു സംഭവം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്.